In the northwest of Iran, hidden among the mountains of East Azerbaijan province, lies a small city with over 300 registered historical sites. This time we're visiting the ancient city of Mianeh, a city that is often referred to as the gateway to Iran's Azerbaijan provinces and dates back to the 8th century BC. Mianeh is considered important based on the number of historical monuments in this region, one of which is what you see behind me, which is called the Girls' Bridge. It was actually the first historical monument to be put on Iran's list of national heritage. Joining the two sides of the valley and Qaflanku Mountains, this ancient bridge takes us over the Qazal Ozan River, a clear sign of the significance of this region in the past. بنای تاریخی پل دختر مربوط به دوره صفوی و قرن 8 هجری قمری هستش. Mianeh is studded with historical sites and monuments. That goes to show how important this region was in ancient times. Just a few kilometers away from the bridge, we find an ancient castle called the Girls' Castle. On top of the mountain peak, the remains of this ancient castle recounts the story of its glorious past. Back when overlooking the valleys, it would give the master of the castle full control of the region. Los sitios históricos de aquí me encantan, me parecen muy interesantes porque son de muchos años atrás, cientos de años, y pues me parece muy interesante todo eso, como el Pole Doctaro, Gal-e Doctar. Now here's another important historical monument in the city of Mianeh. You've probably seen similar structures like this bridge in other cities of Iran. This one is called Shahrchai Bridge. The architecture and material used to build this immense structure is reminiscent of Isfahan's Siyosepol, or the Bridge of 33 Arches. That is why it is also commonly referred to as the Bridge of 23 Arches. Judging by its architecture, the bridge dates back to the Safavid era. The length of the bridge and the number of its pillars and arches are a testimony to the fact that the Kazan-Gochai River, despite what it looks today, was not an easy one to cross. هر پایه این پل یه چیز منحصر به فردی داره. توی هر پایه ما یه حجره یا اتاقچه داریم که داخل اتاقها سیستم تهویه خیلی خوبی هستش و شومینه داشته، یعنی موقع زمستون هم میتونستن آتیش روشن کنن، پخت و پز کنن، گرمایش داشته باشن. و چون این پل روی جاده ابریشم واقع شده، کاروانیانی که قدیم‌ها عبور میکردن از سمت کاروانسرای جمال آباد تا پل شهرچایی حدوداً 1 منزل یا 30 کیلومتر بوده که یک شب رو هم اینجا توی اتاقک‌ها اتراق میکردن و روز دوم وارد شهر میانه میشدن. Jamalabad Caravanserai that was just mentioned is also very well preserved and definitely worth paying a visit. The Caravanserai dates back to the Safavid era, when Iran was an important transit route on the Silk Road, and therefore many caravanserais, bridges and roads were built. As a city that is located on the Silk Road, Mianeh also has its very own caravanserai, one that, like many other in Iran, dates back to the Safavid era.
The large yard and spacious rooms of this caravanserai indicate that it used to be quite an important one back in the day, with many caravans staying at this important stopover. کاروانسرای شباسی روستای جمال آباد یکی از 999 کاروانسرای موجود در ایران هست. این اثر در سال 1381 در فهرست ملی آثار ایران به ثبت رسید. In the Museum of Mianeh, a collection of ancient artifacts found in the city and its vicinity clearly demonstrate how Mianeh has evolved throughout the centuries. Es algo muy bonito para mí, muy nuevo, pues todo el tiempo que estaba aquí, cada vez que voy es algo nuevo para mí, es como si fuera algo, ¿cómo se llama? Otra oportunidad para conocer más. O sea, no se cansa uno de conocer la historia de Irán y sus pueblos. Just like many other cities in Iran, among the historical places that you can visit in Mianeh, you may find mosques and holy shrines, just like the one that you see behind me, Imamzadeh Ismail's holy shrine. Holy shrines are not just important religious places. In Iran, they are also significant examples of Islamic architecture, a full display of what artists of this region have to offer. From the arcs, domes, and tilework on the exterior to the magnificent mirrorwork and plasterwork decorating the interior. اینجا امامزاده اسماعیل شهرستان میانه است که یکی از نوادگان امام جعفر صادق هست. بنای این ساختمون این شکل نبوده و در طی سالهای گذشته تقریبا در 10-15 سال گذشته مرمت شده. بنای اولیش در دوره صفویه احداث شده و معماری داخلیش هم بر اساس الگوی معماری صفوی هست که از آینه کاری و کاشیکاری های صفویه استفاده کردن. وجود مناره همین امامزاده هم دلیلی بر اهمیت این شهر در طول تاریخ است. این مناره قبل از احداث امامزاده در اینجا بوده. مناره برمیگرده به دوره ایلخانیان که همونطور که میدونید مناره نمادی از نور و نشون دهنده راه برای کاروان‌های متفاوت در طول تاریخ بوده که میانه به مینیانه یعنی هزار راه هم معروف بوده و تو مسیر جاده ابریشم که قرار گرفته از این مناره برای راهیابی هم استفاده می‌کردن. A few kilometers outside the city, you can find one of Iran's most ancient mosques. محلی که در اون قرار داریم مسجد سنگی ترک نام داره. شهر ترک در 29 کیلومتری شهرستان میانه هست، یک مرکز بخش کندوان از توابع شهرستان میانه. این مسجد حالا تاریخ ساختش به قولی برمیگرده به اوایل اسلام و زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، چرا که در اون خطوطی که به کار رفته از جمله خط کوفی، خط نسخ ثلث و نستعلیق نشون میده که در زمانهای مختلف مرمت‌هایی داشته و خب خط کوفی یکی از خطوط اولیه اسلامی هست، بنابراین با توجه به آثار باقی مونده میتونیم قدمتش رو به اون زمان تخمین بزنیم. The designs and engravings decorating the interior of the mosque are among the most significant architectural traits of it. The architecture of this mosque is quite significant. Pay attention to the stone columns and also the altar that you see behind me, which is made of one piece of stone.
یک گنبد مرکزی بزرگ داره که گنبد 2 پوسته هستش، تقریبا بالا سر من. 4 تا محراب داریم در این مسجد. در مسیر جاده ابریشم قرار داشته از شرق به غرب و منزلگاه خیلی مهمی بوده برای کاروانیان. Constructed, reconstructed, and renovated, this small mosque is one of the oldest still standing mosques in Iran. Boasting a unique interior design, it is definitely one that leaves any visitor at awe. Gisumi Shah Ahmadi for Iran.